ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது இரு கைகளை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு மிகவும் ஒரு தளர்வான நிலையில் ரிலாக்ஸா அப்படி நம்ம உட்கார்ந்து அன்னையை பார்ப்போம். நாம் நமது இதயத்திற்குள் அன்னையை கொண்டு வரலாம். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மனித குணங்களை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. எங்களை அனுதினமும் வழிநடத்தும் தாங்கள் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் அனைத்து எண்ணங்களிலும் தாங்களில் எங்களை செயல்படுத்தவும் வழிநடத்தவும் வேண்டும் அம்மா. தாய், எங்களுள் நான் செய்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தை அடியோடு அகற்றி தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள் என்கின்ற உண்மையை உணர்ந்தவர்களாகவும்
இதயத்திலிருந்து செயல்படும் சகஜ யோகிகளாகவும் நாங்கள் இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியானத்தில் அதன் ஆழத்தையும் உண்மையையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர வையுங்கள். அதன் ஆனந்தத்தை நாங்கள் முழுமையாக புரிந்து உணர்ந்து கொள்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக வந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தருவதுடன் நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिदेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராக எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் பயத்தையும் குற்ற உணர்வையும் மாயைகளையும் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற நினைவுகளையும் மமகாரத்தையும் எங்களுக்குள் கொண்டிருக்கின்ற தவறான கட்டுப்பாடுகளையும் குரு தத்துவத்திற்கு எதிரான எண்ணங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடனும் தூய்மையான கவனத்துடனும் மன அமைதியுடனும் குருவின் கொள்கையில் உண்மையை உணர்ந்தவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இனிமையாக பேசுபவர்களாகவும் தூய்மையான விருப்பமான தங்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாகவும் அனைவரையும் மன்னிக்கும் குணத்துடனும் தங்கள் அருளால் நாங்கள் திகழ வேண்டும் தாயே. தயவு செய்து தங்களின் தத்துவத்தை முழுமையாக எங்களுள் உணரச் செய்து நாங்கள் தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு
தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராக எங்களின் பிங்களா நாடியில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் கவலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் குரு தத்துவத்திற்கு எதிரான எண்ணங்களையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் இனிமையற்ற நடத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் மன நிறைவுடனும் குரு தத்துவத்தை உண்மையை உணர்ந்தவர்களாகவும் பொறுப்புடனும் நன்னடத்தையின் எல்லைகளாகவும் இனிமையான சொற்களை பேசும் நபர்களாகவும் கூட்டுணர்வுடனும் அனைவரையும் மன்னிக்கின்ற அந்த குணத்தை வளர்த்து கொள்ளும் முழு பக்குவத்தை எங்களுள் நிலை நிறுத்துபவர்களாகவும் நாங்கள் திகழ்வதற்கு எங்களை வழி நடத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. நான் என்கின்ற அனைத்து எண்ணமும் எங்களிடமிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பையும் தங்களின் இரக்கத்தையும் கருணை உள்ளத்தையும் எங்களுள் நிலை நிறுத்துபவரும் தங்கள் அருளால் உண்மையை அறிந்த சுயம் குருவாக நாங்கள் திகழ்வதற்கும் எங்களின் பணியை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாகவும் அனைவரையும் மன்னிக்கின்ற கருணை உள்ளம் எங்களுள் நிலை நிறுத்துவதற்கும் தாங்களே காரணமாவீர். தங்களால் மட்டுமே எங்களை இத்தகைய குணங்களுடன் திகழ முடியும் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தியவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாங்கள் மட்டுமே எங்களை வழிநடத்த முடியும். தங்களால் மட்டுமே எங்களை மாற்றி அமைக்க முடியும். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் எங்களின் சுஷுமனா நாடியில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தங்கள் அருளால் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக இந்த மனித பிறவியில் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறோம். நாங்கள் யார் என்கின்ற உண்மையும் தாங்கள் யார் என்ற உண்மையையும் எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் உண்மையையும் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் உணர்த்தி நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா என்பதை எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடனும் தூய்மையான கவனமும் படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பதற்கும் திருப்தியுடனும் குரு தத்துவத்தின் சுயம் குரு தத்துவம் எதுவென்பதை உணர்ந்தவர்களாகவும் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்புணர்வுடன் தன்னம்பிக்கையுடன் தங்களின் அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பவர்களாகவும் பகுத்தறியும் திறன் கொண்டு அனைவரையும் மன்னிக்கும் குணத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்களாகவும் சத்தியத்தை எந்த சூழ்நிலையிலும் விட்டு கொடுக்காமல் சமநிலையிலிருந்து நிலைநிறுத்துபவர்களாகவும் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவீர். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தாங்களே ஓங்காரா. தாங்களே வாழ்வின் ஆதாரம். தாங்களே பாதுகாப்புக்கும் ஆதாரம். தாங்களே மங்களத்தை தருபவர், ஞானத்தை தருபவர். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை நிலைநிறுத்துபவர். எங்களுக்குள் திருப்தியை நிலைநிறுத்தி அதை நிறைவேற்றுபவர். தாயே, எங்களுக்குள் தாங்களே ஆதி குருவாக மாறி அன்னையின் அன்பை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள். தாங்களே தர்மத்தின் ஆதாரம். எங்களுக்குள் பணிவை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, அன்புக்குரியவராகிய தாங்கள் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரந்தரமாக தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள்.
நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக இருக்கும் பொழுது எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களும் தூய்மையடையும் அம்மா. அந்த நிலையை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்விசேஷம் கூறலாம். गणेश अथर्व शीर्ष. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वं
वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களை ஸ்ரீ சிவசக்தியாக எங்களின் ஹிருதய சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கைகளாலோ அல்லது கால்களாலோ அல்லது உடலாலோ செய்யப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து தவறான செயல்களையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் காதுகளாலோ கண்களாலோ மனதாலோ நாங்கள் செய்த தவறுகளை செய்த அல்லது செய்யப்படாத எல்லா தவறையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களை தூய்மையான ஆத்மா என்பதை உணர வைத்திருக்கிறது. தங்கள் அருளால் நாங்கள்
இந்த புத்தியோ மனமோ அகங்காரமோ சிந்தனையோ அல்ல, தூய்மையான ஆத்மாதான். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் பயமற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம். எங்களுள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் முழுமையாக எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாங்களிட்ட பணியை நாங்கள் செய்வதற்கும் தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் தோன்றும் அனைத்து விதமான எண்ண ஓட்டங்களை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். நாங்கள் எங்களின் தியானத்தினுள் ஆழமாக சென்று அதன் ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லலாம். நாம் இப்பொழுது சிவோகம் அஷ்டகத்தை கேட்டு நமது தியான நிலையில் இன்னும் ஆழமாக செல்வோம். शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विबुद्ध
विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். அன்னையின் சொற்பொழிவு 2000 கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி. And not to solve his own problems and go about talking about this is the problem I have. Now this is a new word that has developed in modern times. They never used to use the word problem before, I tell you. Only for geometry we use this word problem. But now it has started with there's no problem. They are all in a problem. Actually they are problems, I think. So what you have to do is to understand that you should not give your problems to others. You should not ask for anything. Please do this for me, please do that for me. It's very surprising that people try to sort of take advantage of others. Now some people like to visit some countries, so they will ask you, please call me, I would love to come to your country. And a generous Sahajayi will say, all right, come along. Now who is failing here is the person who asked. You shouldn't ask for anything whatsoever because you are complete. Not that only you are satisfied, but a complete, what can anybody give you? All desires just disappear when you are in complete shape. Like today I was coming, I saw lots of stars had come out. I said, as soon as the moon will come, they'll all disappear. In the same way, when you are complete, you do not expect anybody to do anything for you. On the contrary, you want to find out what you can do for others. You become the others in a way that whatever is the problem of others, you take upon your head. You jump into it. It's a very, very interesting growth that should come in you. It should happen to all of you because you have got your self-realization. You develop a kind of a personality which only lives for others, not for oneself. You'll be amazed. You can live anywhere. You can sleep anywhere. You can have food, you need not have food. Whatever type of food you get, it's all right. Because you are so satisfied. On the contrary, you'd like to cook for others, give them food, do whatever. Possible, you try to do as long as you can work it out, you do it. But there are people who have only their own problems. They are not Sahajogis. How can the spirit have problems? How can that happen? So just understand that you are now the spirit. And beyond everything. So your creativity also goes to other
dimensions. Of course, you start giving realization to people. You create art. You know Baba Mama. He was very bad at literature, and he didn't know any language. He was very good for mathematics because my mother was a mathematician. But language he did not. I used to write his essays. He was so bad. But after realization, he wrote such beautiful poems, unbelievable. Nobody can believe this Baba could do that because he didn't know any language well. I used to write his essays, as I told you. So, amazingly, from where he started writing Urdu poetry, Marathi poetry, Hindi poetry, and one of my brothers asked him, how do you get this Urdu poetry? He said, Shri Mataji she tells me. Everything she says to say, Mataji tells me. So the creativity within you is just flowers. And you are amazed at yourself how this creativity has come in. Now imagine for a person who is a mathematician becoming suddenly a poet. I mean, it's an impossible situation. And you have these capacities. You have all these capacities that you can become very creative. And you have to be creative. In every way. I am very creative, I must say. I am all the time working out something which comes out very well. And also I don't have that interest as normally people have, that it should be praised by everyone or it should be sort of very much in the newspapers. No interest. You create for creation. For the sake of creation, you create. And you just enjoy that creation. And you become very adaptable, or you become so congenial with all the things people say, talk, or write them. They will be offensive, or they could be also praising you and all that. So you don't know that they are praising you. Even sometimes when you Shri Mataji Ki Jai, I also say, and then I forget they are talking about me. Somehow you are above all that. And you are there, and you just don't understand why human beings behave like that. Why their behavior is so funny. Even when they come to Sahajya, I see they have a great desire to be leaders, or they have a great desire to be a great organizer of Sahajya. So very well known in Sahajya. They want to have an international fame as a great Sahajya. But they do not think that what creativity I have shown. What have I created? Just all these things are so common in human beings that they always want others to praise them, to have a very big sort of a exposure. Of what? If you are a spirit, everybody knows. What is there to expose? What is there to show off? What is there to come forward? Even if you are at the back, there is light, you know there is light. So you have to get out of your darkness, because you are the light and you spread light. Instead of, if you are in the darkness, what light can you spread? So your spirit cannot have problem. It has no fear. But
above all, it has wisdom. Tremendous wisdom. And that wisdom is the one sign of you being a very higher personality. As I told you, this is evolution, and when you are transformed, you are evolved of a very different nature you become. And you are to stand out. If Sahajogis are like other people, then what's the use of taking to Sahajoga? What was Christ? He was the son of a carpenter. He never got education. But what did he do? He was the Spirit. He reflected God within him. And that's why he got himself crucified also. Now in Sahajoga, you don't have to get crucified. There are all not such testing things for you. But your value system is to be checked. You must find out how are you working out through introspection. You should ask yourself, so well now, Mr. Sahajogi, how are you? Are you indulging into all these things that these people who are not self-realized are doing? Just try to find out. Because the growth of Sahajoga is shown in your behavior, in your styles, on your face. There is no wrinkles on a person like this. He has no worry. You don't worry, then how will you get wrinkles? Such a person doesn't get upset with anything. I mean, on the contrary, he laughs at things. Once in a church, where I was in Switzerland, one lady came to hit me with the Bible, and I started laughing. I said, what a thing, and I have to be hit by a Bible. And she got such a fright that I was laughing, and I was saying, look at the stupidity of this lady coming to hit me with the Bible. I mean, I can understand stone or anything else, but Bible will never hit me. All these things have happened in your presence, and you know about it. There are negative forces. They try to harm you. They will harm you bodily. They will harm you mentally. They might harm you emotionally. But when you are above this, then no one harms you. At least you never feel the harm. You are not bothered about the harm. But what have you created? Today I had some ladies and some men, and all for divorce. After getting married in Sahajoga, they want to have divorces. Can you imagine? I was shocked. And they had funny ideas that my husband is like my brother. I said, really? All kinds of stupid ideas coming into their heads means there's no light of the Spirit in them. If you have light of the Spirit, then your understanding is very different. You don't worry about yourself. You only worry about others. And you try to find out solutions for them. You try to help them. It is very easy for you. What is so easy for the light to burn? Once it is enlightened, it is burning. It's difficult for it to go out of light.
But for human beings, I can't understand. Even after realization, after growing for years together, they are still so stupid that they don't realize the value of their self-realization. It is something, the spirit. You cannot kill it. It cannot blow off. This light will go off, but the light of the spirit won't go off. But what is the oil that keeps it there is your compassion, is love, care of others. I know there are people who are very, say, dominating, maybe troublesome, whatever, but care for them. Know that they are not like you, they are not complete. They have problems. So you care for them. But instead of that, you start thinking that why should I care for him? How does he care for me? Or something. Then you are finished. So this kind of a reflection, or I would say the reaction, is not that of a spirit. A spiritual person's reactions are very, very different. In the life of Sri Krishna, you can see that he had a friend who was very poor, and he wanted to meet Sri Krishna. And the wife of the friend gave him some rice krispies, as you call them. And that's, take for your friend, you must take something for your friend. He was a little shy, you know. And when he went to Sri Krishna was in his palace, and the people at the door said, no, you can't meet him. He said, all right, you just go and tell him that Sudama has come. She was sitting on the throne discussing something, and he said, Sudama has come. He rushed out. I went to the door and hugged him again and again. And he said, why are you standing here? He took him and put him on the throne that he was supposed to occupy. And he told his wives, please come and wash his feet. And then they brought for him clothes and all that. He had a bath. He made him sleep on his bed. See the love of Sri Krishna. He had very dirty feet, all were cracked. He tried to put on that some sort of a medicine by which it would be all right. He tried to do whatever was possible to him to cure those cracks. And he asked him to sleep on his bed and asked the ladies to fan him so that he doesn't feel hot. See the compassion of Sri Krishna is shown so beautifully. Are we that compassionate? There was no need for him to do that. It was no drama, nothing. But his heart, he took a spontaneous decision. When he heard Sudama is there, he just rushed there. He just felt so happy that my old friend has come. Then, when he went to Hastinapur, there, the Duryodhana, the Kaurava's eldest son, he asked him that, why don't you come stay in my palace? He said, all right, I can come, but you see, I will go and have food with Vidur. Vidur was the son of a maid. He went and had his food with Vidur. Now Vidur, being a poor man, I don't know what food he must have given him, while Duryodhana would have given him such sumptuous food.
So for such people, taste and the level of food and all doesn't matter. It's the love, the respect of Vidur, who was a realized soul. Respecting other Sahajogis. If a Sahajogi respects somebody who is a governor, I can't understand. The spirit is above everything else. And does not respect a Sahajogi, there's something wrong with him. He should understand that the spiritual person is higher than all these people who have these, all kinds of these big names behind them. And that love is shown in everybody's life. All the saints, all the incarnations, everyone had that love which was above everything else, without expecting anything. Not doing it just to expect something from them. It is a kind of a personality which really reflects God's love. That reflection should come from you. You are Sahajogis, that doesn't mean that you are something higher than others. But you are different. You are above them. You have no superiority, that's why you are different. You are so humble, that's why you are different. You are so joyous, you are so peaceful, that's why you are humble. There are so many things I can tell you from the life of Sri Krishna, showing he was, they call him Yogeshwara. He was the Lord of Yoga. It is because he was Virat. But he showed it, his form, only to Arjuna, to nobody else. Because nobody was like Arjuna. Arjuna also got a fright when he saw that. So he lived like Sri Krishna, like a cowboy. He was living in Gokul. And he never showed off his powers. His powers were within himself, which were expressing spontaneously. This power has wisdom and discretion, complete discretion. If it does not have, then this is not divine power, this is some satanic power. Because somebody is nice to you, if you are nice to that person, it's nothing great. Mostly, we had in India people who were called as avdutas. They were the realized souls who had gone away from the society, from the multitudes, and gone and lived in some small little place or some cave or somewhere, hidden from others. Because they thought nobody is going to understand them. So what's the use of talking to them? They were singled out. One person here and one person there. What could they do? They were not like you. So many of Sahajogis together. You have so many friends and you have so many others with you. They were lonely people and they hid themselves from the society. They would not meet people. Because if they tried anything, they would be crucified. But not you people, because you have a society. You have a beautiful, enlightened society of very good friends, of very good spiritual people. With all these
If you cannot create, then what should I say? You have to create something. Maybe art, maybe music, maybe poetry, maybe literature, maybe writing. Whatever it is, you have to create. And above all, you have to create Sahajogis. That's the main creation you have to achieve. That's the main thing you have to have, is creating Sahajogis all over. I'm there, I can go to places, can have programs, do everything. But you have to show with your own example that this is something great, how they have achieved this state. We should achieve also that state. So you will be the ones who will really inspire them, who will really make them follow you and take to a life of a Sahajogi. Actually, you are Mahayogis if you become complete. And you have to become. Nothing is more important than becoming a Mahayogi, by which your spirit gives joy, peace, and blessings to everyone. May God bless you. தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்து உண்மையை உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் இதயத்திலும் மூளையிலும் கல்லீரலிலும் தாங்களே வந்து அமர்ந்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.